নমস্কার বন্ধুরা, নাই উড়ান চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আজকে আমরা শিখব যে কিভাবে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বা গেস্ট ফ্যাকাল্টি পোস্টের জন্য কিভাবে রেজিস্ট্রারকে অ্যাপ্লিকেশন লিখতে হয়। ওকে, তো সবার ফার্স্টে যেটা লিখতে হয়, যেটা কমনই, টু দ্য রেজিস্ট্রার, তারপর লিখতে হবে ইউনিভার্সিটির নাম। আমি এখানে যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটির এক্সাম্পল নিয়ে নিচ্ছি, যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। টুয়েলভ এলবি ব্লক, এখানে অ্যাড্রেসটা লিখতে হবে সল্ট লেক, কলকাতা। সেক্টর 3, 700106। এটা লেখার পর তোমার লিখতে হবে এখানে সাবজেক্ট, যে কোন পোস্টের জন্য তুমি অ্যাপ্লিকেশনটা লিখছো। দেখা গেল ওই ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন সাবজেক্টের জন্য মানে পোস্ট বেরিয়েছে, তুমি কোন সাবজেক্টের জন্য অ্যাপ্লাই করছো। অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য পোস্ট অফ guest faculty for জিওগ্রাফি সাবজেক্ট, বা এখানে তোমার পলিটিক্যাল সায়েন্স সাবজেক্ট, বা এখানে সাইকোলজি, বা এখানে তোমার ম্যাথ, বা এখানে তোমার কেমিস্ট্রি, বা এখানে তোমার জুলজি, যে কোনো সাবজেক্ট হতে পারে। সাবজেক্ট। এবার এখান থেকে তুমি লেখা শুরু করবে ডিয়ার প্রফেসর। এবার যে মানে রেজিস্ট্রার আছেন, এবার তার প্রফেসর বা ডক্টর বা যা প্রথম প্রিফিক্স হতে পারে। ডিয়ার প্রফেসর ডক্টর NK সরকার দিয়ে দিচ্ছে। তারপরে এখান থেকে লিখবে তোমার নাম, আই এম মিস্টার XYZ বিশ্বাস, অ্যাপ্লাইং ফর দ্য পোস্ট অফ guest faculty for geography subject, in your prestigious institution, in your prestigious institution, বা সেই ইনস্টিটিউশনটার নাম, মানে সেই ইউনিভার্সিটিটার নাম বা সেই কলেজটার নাম ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। কলকাতা, রাইট। এবার তুমি লিখবে তুমি অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা কোথা থেকে পেলে, বা কোথা থেকে এই ইনফরমেশনটা তুমি জানলে। আই কেম অ্যাক্রস, আমি এখানে একটা কারণ লিখছি কিভাবে আমি জানলাম। আই কেম অ্যাক্রস অ্যাবাউট দিস অ্যাডভার্টাইজমেন্ট
ধরো আমি খবরের কাগজ থেকে জেনেছি, বা আমি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে জেনেছি, বা আমি ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট থেকেই আমি জেনেছি, যে কোনো একটা কারণ তুমি এখানে লিখবে। আমি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে জেনেছি, সেই কারণটা দিচ্ছি। আই কেম অ্যাক্রস অ্যাবাউট দিস অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ফ্রম দ্য অফিসিয়াল ওয়েবসাইট of the institution. Right? সেখানে লিখব there you have been posted a vacancy requirement for the same post, যে পোস্টের জন্য আমি অ্যাপ্লাই করছি। তারপরে তুমি লিখবে, তুমি যদি নেট কোয়ালিফাইড হও বা তোমার যা যা কোয়ালিফিকেশন এখন সেইগুলো লিখবে। আমি এইখানে লিখছি যে আমি নেট কোয়ালিফাইড, সেই ডেটটা কবে কোয়ালিফাইড সেটাও লিখতে হবে। আই অ্যাম 30th December 2019 net qualified. তুমি এখানে লিখতে পারো আই এম 13 ডিসেম্বর 2019 সাইকোলজি বা জিওগ্রাফি বা পলিটিক্যাল সায়েন্স বা তোমার যে সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টের নেট কোয়ালিফাইড। অ্যান্ড তুমি রিসেন্টলি যে সাবজেক্টটা কমপ্লিট করেছো বা যে কোর্সটা কমপ্লিট করেছো, অ্যান্ড এটা সব থেকে হায়ার, যে তোমার সব থেকে যেটা বড় কোয়ালিফিকেশন সেটা লিখতে হবে। অ্যান্ড রিসেন্টলি কমপ্লিটেড মাই MSc in geography from, এবার তোমার ইউনিভার্সিটির নাম, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, সেই অ্যাড্রেসটা পুরো ইউনিভার্সিটির। ইন ফার্স্ট ডিভিশন, বা তোমার যে ডিভিশন হবে সেটা তুমি এখানে তুমি চাইলে মেনশন করতেও পারো, না চাইলে নাও করতে পারো। উইথ 78% মার্কস, বা ব্র্যাকেটে লিখে দিতে পারো যদি সিজিপিএ তে নাম্বার হয় যে 8.25 সিজিপিএ, রাইট? এইবার তারপরে আমরা আস্তে আস্তে কমপ্লিশনের দিকে যাব অ্যাপ্লিকেশনটার। যে আই হ্যাভ অ্যাটাচড অল দ্য নেসেসারি ডকুমেন্টস I have attached all the necessary documents and certificates if you find me suitable for the post, then তোমার ডিটেলস দিতে হবে, তোমার ইমেল আইডি বা ফোন নাম্বার যেখানে তোমাকে কন্ট্যাক্ট করা যেতে পারে। দেন I can be contacted on email ID তোমার xyz@gmail.com, অথবা তোমার যে ফোন নাম্বার যে 9000 something 28,
ফোন নাম্বার। লাস্টে লিখবে থ্যাংকিং ইউ। Yours sincerely, XYZ, তোমার যে নাম সেটা, রাইট? সবার লাস্টে এইখানটা তুমি ডেট লিখতে পারো, এইখানটায় যে আজকের ডেটটা যদি আমি দিয়ে দিই এইখানটায়, আজকে হলো তোমার 25 মে 2021, রাইট? এইভাবে আমার অ্যাপ্লিকেশনটা কমপ্লিট হলো। থ্যাংক ইউ।